is the uses of cannula? Uses of cannula. Where is used? normal saline For IV fluid فلويد infusion. infusion. Yes, stationary drugs, anesthetic drugs. Yes, يعطوا. Okay. Cannula used for resuscitation drugs, anesthetic drugs, IV fluids. Okay. Cannula, it has a color coded. From the color of cannula, I can know the gauge of cannula and the flow rate of cannula. Okay. We started from smallest one, the yellowish color cannula. الجيج مالتها 24 الفلو ريت مالتها 15 ml per minute used in pediatric age group in units. Okay. البيجر one اللي هي blue color cannula الجيج مالتها 22 فلو ريت مالتها 35 ml per minute used in pediatric age group. البيجر one هي البينك color cannula الجيج مالتها 20 الفلو ريت مالتها 35 ml per minute used in adult. The biggest one and now available in theater هي الجرين color cannula الجيج مالتها 18 الفلو ريت مالتها 95 ml per minute used in shocked or hypotensive patient in adult. يعني patient with severe hypotension I can give the pint of the fluid within 500 ml within 5 minutes. Okay? Rapid IV fluid infusion. This is about the cannula. Now, we talk about the endotracheal tube. The endotracheal tube, it has manufactured curved tube. It has connector, tube, cuff. Now we talk about what is the importance of cuff present in the endotracheal tube. شنو فائدته؟ شو فائدته؟ الكف. Firstly, to fixate the endotracheal tube inside the trachea to prevent spilling. Secondly, without the cuff of endotracheal tube, there is a space between the wall of trachea and the wall of endotracheal tube, and this spaces you can secretion enter to the trachea or the oxygen can go out the trachea. This is so the cuff is present to securing the area, prevent any secretion enter to the trachea and prevent oxygen go out of trachea. After the cuff, how can to inflate it? By valve. This is a valve to inflate it, the cuff. By this valve, I deflated the cuff. I now, after insertion, I inflated the cuff. After inflation the cuff, I inflated the cuff. After inflation the cuff, what is the importance of this small cuff behind the valve? This is the name of pilot. What is the importance? شو فائدة هذا small cuff? Anybody know that? شو فائدة يعني شو قول بالك؟ فرق الضغط على مود السير؟ نعم. على مود السير فرق الضغط بين يعني ايش قصدك فرق الضغط؟ ما افتهم. شو يعني مثلا من دفعنا بالسنة يمكن ضغط قليل نفخ رأسا؟ لا ما يعلم. هذا البايلوت أو السمول cuff to reflection and assessing the pressure of the air inside the cuff. معنى إذا هذا السمول cuff not present بس valve وتيوب وinflation the cuff. إذا أنا دفعت 5 cc of air to inflate the cuff
if the cuff rupture or punctuated, I can't know that إذا كان هذا الكف بمشكلة من نفخ. شلون أعرف؟ لأن أنا عندي فالف دا أدفعه والهواء دا يصير ليك. لأن هذا الكف present inside the trachea. I can't see it. How can? By assessing the pressure from this pilot. راح أسوي إذا هذا inflated معناها الكف inflated. إذا هذا deflated معناها الكف بمشكل problems. There is deflated. Then this is very important point to showing your cuff is inflated or not. وصل الفكرة؟ Another thing إذا سويت over inflation of cuff. يعني أنا هذا الكف need 5 ml of air. My assistant pushing 10 ml. What is the problem? Over inflation. So over inflation of cuff. What is the problem? What is the problem? تنفخ التركيز زايد يعني. إذا صار الفخ تركيز زايد. احتمال طيب بس احتمال لا ما طاق. شفت هنا ما طاق. شنو البروبلمز؟ For long time of intubation خاصة بالآي سي يو. شنو البروبلم؟ No. يسوي شيء اسمه pressure necrosis. It causes pressure on the mucous membrane of trachea. ليش صار لنا pressure necrosis? Decreasing the blood supply to the tracheal wall. يصير عندي ischemia with the time إذا خاصة بالار سي يو بريسبيراتوري كير يونت احتمال patient needed intubation 1 days 2 days 3 days with over inflation راح يصير عندي ischemia and necrosis. وتعرفون شنو فائدة الكارتليجينوس rings in the trachea؟ شنو فائدته؟ نعم؟ مو تتوسع. على مود شنو؟ تحافظ على قوامها مفتوحة. To prevent the collapse during what? Inspiration or expiration؟ inspiration. صح ليش؟ أو بدون expiration؟ لا بالاكسبيريشن هو قاعد يطلع هواء. هو الهواء يطلع. بالانسبيريشن ليش يصير احتمال كولابس؟ إذا ما هي الكارتليجينوس رينج، ليش التريك يصير كولابس بالانسبيريشن؟ لأن أسوي increase the negative intrathoracic pressure to suck the room air. عشان أتنفس ينزل الدايفرام داون راح يصير عندي negative pressure بالانتراتوراسيك فراح يسوي شنو؟ sucking of the air. اوكي؟ جيد. بعد ايش بيه غير الكونكتر واليوتيوب؟ اكو هذا جيج. شنو فائدة هذا الجيج؟ يعني نعرف وين نوصل للمستوى؟ يس. يجي واحد يسأل يقول لك what is the importance of depth of endotracheal؟ قد دخل زايد شو مشكلة؟ دخلت زايد. I inserted the endotracheal tube deeper. It's the problem. What is traumatization? It's traumatization. أكو big problem with insertion deeply. شو يصير؟ I told you when I insert endotracheal tube deeply. دخلت زايد. شو يصير؟ وين يروح؟ إذا دخلت زايد. هو لو سبب ما يطلع تريك. وين يروح؟ دخلت ديبر. وين يروح؟ يروح للرايت للليفت مين برونكاس. رايت. ليش؟ واي؟ وايدر. وايدر. وشور. فراح يصير اندوبرونكيال انتوبيشن. اندوبرونكيال انتوبيشن. يعني شو يصير عندي؟ وإذا صار لي برونكيال انتوبيشن شو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ يصير عندي one lung ventilation. one lung ventilation. يعني 50% of oxygen return أو 50% of blood return back to the heart without oxygen. يعني تعرفون إن الأكسجين when pushing from the heart to the lungs by the right ventricle 50% to the right lung and 50% to the left lung. Returning back with oxygen to the heart and then pumping to the vital organs, the brain, kidney, livers and so on. فراح يوصل 50% decreasing the oxygen carrying capacity. يعني يصير عندي hypoxia. فهذا السبب ما خلوا هذا الجيج هو normally 20-22 ml. وألسو خلوا لك يعني شو مهم ال depth of insertion 2 black lines. Then 2 black lines putting between the vocal cord. من داخله
من يوصل between the vocal cord اوقف، اقول هذا stopping، هذا حدي ال depth of endotracheal tube. بعدين inflated اوكي. بعد الاند مالت الاندوتريكيال تيوب بيفل مائله وليس cutting، بيفل end. and with less traumatization when insertion between the vocal cord. إذا inserted transversely this is traumatized. وش عندي بعد؟ lower end opening. lower end opening. اجى هذا عالم ميرفي اكتشفها، يسموها ميرفي اي، عين ميرفي اي. هاي الميرفي اي شافوا ان هذا الاند هاي مال الاندوتريكتوم اذا closed by the mucous plaque you can ventilate it from this opening. The last thing هذا blue line. شنو هذا البلو لاين؟ شنو فاته؟ الاندوتريكتوم حتى برا موجود. شنو فاته؟ شنو فاته هذا؟ هذا راديو اوبيك لاين. إذا تريد تسوي assessing the position of endotracheal tube inside the trachea or inside the esophagus by chest X-ray راح يبين، لأن هذا translucent يعني بالإكس راي ما راح يبين التيوب، فقط راح يبين شنو؟ هذا الخط الراديو اوبيك لاين، راح يميز إذا كان inside the trachea or inside the esophagus for assessing the position of endotracheal tube. Indication of endotracheal tube هاي بالمحاضرة ما له داعي عندي. فاجى عالم ارمر اكتشف هذا التيوب. شنو فرق هذا التيوب عن هذا التيوب؟ كونكتور تيوب، كاف، بيفل اند، فالف، بايلوت، جيج، البلو لاينز، الميرفي اي، كله نفس الشيء، بس اكو فرق. شنو الفرق؟ لا هذا 7 ملم، هذا 8، هذا للبلكي البيشنت، هذا للريجولار نورمال بيشنت، واكو واحد مال اطفال. بس شنو الفرق هذا عن هذا؟ اكو فرق؟ الريجوليشن مالت الرحم. لا اكو فرق مهم. دكتور التجويف الداخلي. ها؟ لا دكتور التجويف الداخلي يختلف. شنو هو هي هذا؟ صح صاير شلون؟ شوف هذا traditional endotracheal tube، هذا reinforced tube. شنو reinforced؟ There is a stainless steel wire inside the wall of endotracheal tube. اكو stainless steel wire بالجدار مالته. ليش؟ يقول لك شافوا ان التيوب هذا easily kinked، هذا not kinked. ليش؟ because reinforced by stainless steel. شافوا ان بالهيد اند نيك سيرجري the surgeon and his assistant maybe do pressure on the face of the patient by his hand, lead to kinking of endotracheal tube and prevent oxygen reach to it. When I used this type of endotracheal tube, the kink not happened. فما راح يصير هذا الشيء. So this is safer to be used in head and neck surgery. نجي العبارة هذا الفلكسبل ستينلس ستيل واير يسمونه ستيليت. شو الادفانتج مال الستيليت؟ انه شافوا، انا قلت لكم احنا المانيفاكتشر مال الاندوتريكال تيوب هو عباره عن كيرفد تيوب، فهذا الستيليت يشتغل as a guide wire. In case of difficult tubation I inserted inside the endotracheal tube and become the endotracheal tube more oblique or more straight for difficult intubation because I guided. Okay? وبعد أقدر I take any shape. The most common shape in the difficult intubation هو الهوكي ستيك shape. هذا الهوكي ستيك shape هو the best shape in case of difficult intubation. The best in difficult intubation. Without stimulate you can't do this shape. فيستخدم in difficult intubation as a guide to directed endotracheal tube in which direction I want. The last thing in my session هو laryngeal mask airway اللي هو عبارة عن connector tube ينتهي بسمول ماسك with inflatable rim و central orifices to deliver the oxygen to the larynx.
Technique of insertion. Firstly, deflated this inflatable rim, lubricated the posterior surface with xylocaine gel, handling pencil-like. After anesthetize the patient and patient relax, I inserted blindly until stopped, and then fixate, and then inflation of this inflatable rim. This is not need laryngoscope for its insertion like endotracheal to be inserted nightly. Also beneficial in case of difficult intubation. When I junction the oxygen and pushing inside the laryngeal mask airway, the oxygen from the central orifice go to the inlet of larynx. He can't go down to the esophagus because this tip of the inflatable rim is blocked the inlet of esophagus. And the oxygen, he can't return back to the oral cavity because this inflatable rim securing the area surrounding the inlet of larynx. Also, it has a valve to inflate the inflatable and this pilot to assessing the pressure inside this inflatable rim because this is inside the mouth. You can't see it. This is laryngeal mask airway. اوكي خلص السيشن، يعطينا الغياب او تجون على الصاله.